Moin und herzlich willkommen an Bord der One Inspiration von Ocean Network Express. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie funktioniert das eigentlich auf der Elbe mit so einem 400 Meter langen Containerschiff, das 24.000 Standardcontainer tragen kann, wir erklären euch das. Gerade sind wir noch im Hafen von Rotterdam, wo die letzten Container an Bord gehoben werden, und dann geht's los Richtung Hamburg. Der Hafen Rotterdam. Ab hier begleiten wir die letzte Etappe einer Reise, die Präzision, Erfahrung und perfektes Timing verlangt. An Bord der One Inspiration. Es geht nach Hamburg, über die Nordsee, durch die Deutsche Bucht und hinein ins Revier Elbe, bis in den Hamburger Hafen. Die Inspiration ist ein Containerschiff der Superlative. 400 Meter lang, 61 Meter breit, über 24.000 TEU Kapazität. Ein sogenanntes ULCV, ein Ultra-Large Container Vessel. An Bord eine Crew, die weiß, was sie erwartet. Denn die Fahrt von Rotterdam nach Hamburg führt in eines der anspruchsvollsten Reviere Europas. Bevor das Schiff Kurs auf die Elbe nimmt, sprechen wir mit dem Mann, der die Verantwortung trägt. We have the pleasure to talk to the master of One Inspiration, Master Deepak. Thank you very much for the opportunity, and could you kindly introduce yourself shortly? Thank you very much, and most welcome on board. I am Captain Deepak Mehra. I have been with the NYK Ship Management for quite long. I joined this company in 2003. So we will approach Port of Hamburg shortly. How many TUs have we on board at the moment, and what is our draft? Currently, we have got 18769 TUs on board, and our freshwater draft at this moment is 14.05. Okay. Which is our freshwater draft for Hamburg. Okay. So we definitely need the high tide to call the Port of Hamburg. Yes, so we are tide restricted, so that's why the berthing schedule is made in such a way, it's planned in such a way that we have enough water under the keel at all times. Yeah. So I think that's what makes Hamburg or Port of Hamburg unique. You have a seaport within the city limits on a river. So can you tell us what makes this so unique for you as a captain? If I go take a pilot at at the Elbe anchorage and move towards the Elbe River, so initially the speed will be a little bit higher so that we reach the Cuxhaven on time. And once the Cuxhaven starts, there are speed restrictions. I think it's around 12 knots. And also we pass very close by the berth ships at Cuxhaven, and it's quite a sharp turn. So there are challenges like draft of the vessel, and then we have a change of pilots at Brunsbüttel. That is the first change of pilot, and then just before we berth there will be port pilot boarding the vessel. So from buoy 50 to buoy 80 it's quite challenging because it's a sharp and long turn. Besides the pilots that will board during the passage, there is more assistance, the tugboat, so to say. Who decides how many tugs he will use for berthing in Hamburg? Actually, tug is decided with keeping in mind many factors of safety. If it's calm, normally here in Hamburg it is decided by the pilots in coordination with our agents, but definitely master is always consulted. Tugs really play a very crucial role, and also depends on what location we have made for those tugs. Like if we are mostly in European ports, we are making fast one tugs exactly in the center lead on the aft and the center lead forward. Is navigation or maneuvering with such a vessel of 400 meter length much different compared to a vessel with, let's say, 350 meter of length? Or is it for you, okay, additional 50 meters, but that's not the difference? See, between 50 meter difference is not much difference actually. Almost the similar. Here the problem is we have the bigger width also. Yeah. The breadth of the vessel is quite large. The challenge is that we have to all the time maintain the vessel in the middle of the channel. We have to see the under-keel clearance. What is the under-keel clearance? Because when we are in the Elbe River, the under-keel clearance is roughly 3 to 4 meters sometimes. Good news for you is that the turning circle right in front of CTB or Waltershofer Hafen will be enlarged to 600 meters in some years. So you have additional 120 meters for the turning circle. So good for you. Can you recall when was your first time calling the Port of Hamburg? It's difficult. It's quite long actually. I've been here many times. I think more than 20 times.
Die Revierfahrt. Eine Fahrt, die minutiös geplant ist, abhängig von Wasserständen, Gezeiten und Zeitfenstern. Aus diesem Grund muss die One Inspiration auch in der Deutschen Bucht vor Anker gehen. Der passende Zeitpunkt zum Einlaufen in die Elbe muss getroffen werden. Dann 2 Uhr morgens vor Helgoland in der Deutschen Bucht. Das Meer ist schwarz wie die Nacht, während die One Inspiration den Anker lichtet. Die Crew ist für die Einfahrt ins Revier Elbe bereit. Die erste Lotsenübernahme steht kurz bevor. In der Dunkelheit nähern sich kleine Lichter, das Lotsenboot. Wenige Minuten später steigen die Männer an Bord. Sicher, konzentriert, routiniert. Aber Routine darf hier nie einkehren. Jede Bewegung, jede Anweisung zählt. Kein Einsatz ist wie der andere. Langsam steuert die One Inspiration in die Elbmündung. Vorbei an Neuwerk, vorbei an Cuxhaven. Die Elbe wirkt ruhig. Aber Strömungen, Untiefen, enge Kurven erfordern Erfahrung und Konzentration von Crew und Lotsen. Die Elblotsen kennen jede Stelle, jeden Winkel dieses Reviers. Hellwach und mit sicherer Hand navigieren sie das Schiff weiter Richtung Ziel. Auf der Brücke ebenso wie tief im Schiff. Während oben navigiert wird, arbeitet unten das Herz des Schiffes. Im Maschinenkontrollraum wird jede Veränderung der Fahrt unmittelbar spürbar, wie uns der Chief Engineer berichtet. We are honored to visit the chief engineer here in the engine control room of the One Inspiration. Could you kindly introduce yourself? Yeah, sir, I am B. Saravanan, the chief engineer, 57 years old, and I am 32 years in shipping field and 22 years as chief engineer. Okay, great. So, but this is a pretty new vessel. It's only 1.5 years old, so the latest technology here on board. Can you tell us something about the engine and the engine control room? This vessel is 9G, the model is 9G95 MEC 10.6, latest version engine. And this engine has a feature of controlling emission and also combustion at various loads. And also this engine is having a turbocharger which can be cut or we can use it anytime also. So in that way we can optimize the engine specific fuel consumption also. So for example, this engine having a top controlled exhaust valve and also fuel booster injection valve. So this one can be used for boil off of LNG also. So this even dual fuel we can use anytime this type of engine. And it has a power also 45,300 kilowatt at 70 RPM. That's a bit. Yeah. If you compare it to an ordinary car or something. And this is a ultra super long stroke engine, 3.43 meters of stroke length. Yeah. What about the propeller? How large is that? Yeah, propeller's diameter is 10.5 meters. 10.5 meters. Oh, well, this is that's quite big. Quite big, yeah. Yeah. But you need that for a 400-meter long ship to be propelled and then steered. Yeah, you have to push it. Yeah. Yeah, that thrust we have to create. Yeah. The engine, that much of power engine should create to thrust the vessel to move in the forward direction. Yeah, exactly. So is there something special when you have a river passage like when approaching Port of Hamburg, or is this an ordinary job for you? No, it's different. Actually, the size of the vessel also very big. And the maneuverability is also a little bit difficult because as you know that Elbe River is 86 nautical miles, long passage, also sharp turns, shallow waters, high tides, and also inbound, outbound traffics. So basically Elbe River have 2.5 knots of current, also 3.66 meters of tide. Exactly. And what happens when the high tide and the low tide, time is put with high tide time and the rising time is shorter than the low tide. Yeah. So what happens, the current will be very high. So during that time, the load on the engine also it affects. Yeah. So usually during LB till during the port stay in Amber, we are in closed loop hybrid system. When sometimes the pilot want to reach that particular area because of the tide issue or something like that, or shallow water, so what you have to do, they will speed up the engine. So that time
So due to the sharp turns, sometimes the load on the engine will go up, and we have a limitation of 55% load during closed loop. So we will monitor it, and then we will caution the captain. So sir, we are going like this. Our load is on, engine is high. So those all the parameters we have to counter during this river passage. So this is compared to an ordinary day at sea. It's a bit more intense for you here. Yes, of course, yeah. Because and also that the narrow passages, we cannot take any chances. So we have to be more careful. Brücke und Maschinenraum, Navigation und Technik. Nur im Zusammenspiel funktioniert eine Passage wie diese. An Steuerbord des Brückenhauses wird die Gastlandflagge gehisst, während sich unten an Deck die Besatzung auf den Lotsenwechsel bei Brunsbüttel vorbereitet. Erst wenn die neuen Lotsen an Bord sind, dürfen die vorherigen wieder von Bord gehen. Eine Kette aus Verantwortung, die nie abreißen darf. Weiter geht die Fahrt. An Backbord Brunsbüttelports, dann die Mündung der Stör. Glückstadt in Sicht. Ab hier wird die Elbe so eng, dass zwei große Schiffe einander nur noch an einer Stelle weiter flussaufwärts begegnen dürfen. Dann an Steuerbord der Seehafen Stade. Später die mächtigen Strommasten bei Hedling. Mit Aufbauten, die fast 70 Meter über der Wasseroberfläche aufragen, gleitet die One Inspiration sicher unter den Leitungen hindurch, die die Elbe überspannen. Und dann gibt es sie doch. Eine Begegnung mit einem anderen Großcontainerschiff, welches den Lotsen schon vor Stunden angekündigt worden ist. Die Schiffe passieren sich in der sogenannten Begegnungsbox, die im Rahmen der letzten Fahrrinnenanpassung geschaffen worden ist. Nur wenige Meter trennen die beiden Containerriesen. Geschafft. Die Silhouette von Hamburg erscheint am Horizont. An Backbord Blankenese, Steuerbord das Airbuswerk. Die Elbe wird zum Tor zur Stadt. Jetzt übernehmen die Hafenlotsen. Zwei Schlepper spannen an der Inspiration an. Im Drehkreis vor dem Waltershofer Hafen stoppt das Schiff auf. Die One Inspiration muss die letzten Meter zum Burcherkai rückwärts zurücklegen. Präzision pur. Ein solches Manöver ist nur möglich im Stillwasser, der Zeit während der Umkehr des Gezeitenstroms. Die Schlepper ziehen, drücken, drehen die Inspiration Millimeter für Millimeter an die Pier. Und dann ist es soweit. Festgemacht. Nach Stunden voller Konzentration und Verantwortung ist ein weiteres Ultra-Large Container Vessel in Hamburg angekommen.